ek sal gou weer vinnig deurhardloop want ek het hom nou nog skiep toe ek wil begin kram. Terwyl sy gou check, kyk gou. Okay, daai het ons oor gepraat. So over here, I'm just going to delete that. Ek gaan net hierdie stukkie uitvee want ons mag mos nie dit gebruik het nie. En is dit reg? Gaan hulle die y plus 4 ook gebruik, nee? Okay. Ja, sien. Okay, so because the square root of 16 can be a positive or a negative, dan moet jy nou maar daai 2 gee. Kom ons sê and, waarom jy is in 'n ander kleur hê. En dan kom ons skryf hom sommer, ek gaan hom nou hierso so skryf, plus minus, né? So your second option, x plus 1 squared plus y plus 4 squared. So dan moet ons nou maar al 2 gee. Alright. Ja. Ja. Dit of daai, ja. Okay. Right. Kan ek maar skip? Can I skip people? So wie het dit gekry? Julle daar agter het dit gaan gelyk maak aan mekaar? Did you guys get up until where? And then you stop there. Okay. Maar dit was goed gedink, né? Nee? Goed. Ja, wat's wat? Sê maar. Julle reg. Okay. Kom ons kyk gou. Now we are at 3.1. Okay. Okay, at 3.1, hier sê hulle vir bepaal die radius en die middelpunt van die volgende sirkels. Okay, so hulle gee vir my x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan 121. Okay, so because there's nothing here and nothing, and nothing there, dan kan jy dadelik gaan sê middelpunt gaan wees waar x 0 is en y 0 is. In other words, the origin. No. Right, now we need radius. Yeah. Hello. Okay, sorry. Thank you. Okay, now we need radius, but radius squared is 121. So met ander woorde, radius gaan wees vierkantswortel van daai 121, so 11. Okay, 3.3. Onthou, hierdie was kortetjies, so ek wys al die berekeninge, you didn't have to, né? Okay, so if I read it from that, the midpoint, ek gaan nou nie die vergelyking skryf, is dit alright? Midpoint would be positive 1 and positive 5, and a radius squared is 16, so radius will be 4. Okay, so 3.5. Okay, at 3.5, lekker, hier sê vir jou gegee. So we first had to get it into minus 8y is gelyk aan 5. Okay, so we first had to complete the square, né? It was already shuffled. So, ek gaan hê x kwadraat plus 4x, and now I've got to add something in there. So wat het ons gesê? We take coefficient of x, which is 4, and then divide by 2, meaning 2. And then square it, so dat gee weer vir my 4. Okay, so I'm going to add 4 here. Right, dan y kwadraat minus 8y. Okay, and now take minus 8 divided by 2, give me minus 4.
That squared will give me 16. Okay, so daar gaan ek 16 gaan bytel. Now on the right hand side, because I added 4 and added 16 on the left hand side, dan moet ek dit ook daar gaan bysit. Nee. Right? So if I go and factorize those, the first trinomial would be x plus 2 squared, and the second trinomial x minus 4 squared. And this radius will give me 25. No, or at least radius squared would give me the 25. So therefore, midpoint gaan wees waar x minus 2 is en y 4 is. And my radius, remember radius squared is 25, so radius would be 5. Okay. Any questions? Okay, dan 3.8. Kan ek maar skep? Ek gaan op skryf nog. Okay. Are you done? Almal klaar? Oei. Nicole, skryf jy nog? Okay. 3.8. Okay, hier gee hulle vir my 8y squared minus 4y plus 8x squared equal to 16x. Okay, good. So you can immediately see we're going to have to go and complete the square. Nee, maar kom ons kyk net gou eers al dat dit mooi bymekaar is. So I'm going to start with my x's. So I'm going to start with the 8x squared first. Then minus 16x, want ek het daai x wat aan die regterkant was, I took it over. Nee? Okay, then plus 8y squared minus 4y. And now there's nothing on the right hand side anymore, so that will have to be equal to 0. Okay, so now we go complete our square. Okay, if I want to complete my square, usually we would take the coefficient of the x, but wat is anders hierso? Daai 8 voor die x kwadraat, nee. Okay, so I want to get rid of that. En ook, kyk gou at the y squared. I also have 8. Wil jy verskillende kwadrate, watter het jy bymekaar gaan pair? Yeah, nee, ek sê nee vir die verskillende kwadrate. He's asking, couldn't I have done difference in two squares? Maar onthou, dan sê jy sê maar die x kwadraat en die y kwadraat moes bymekaar sit. En dan gaan jy in elk geval gemene faktor van 8 moet uithaal en dan gaan jy kry x plus y, x minus y, verstaan? En ek wil die x en y saam in een hakie hê nie, so. Let's not go there. Okay, julle girls daar agter, you took out a common factor of 8. Okay, good. So, if I take out a common factor of 8, I will have x squared, en dis wat ek wil hê, en dan kyk gou, y kwadraat, mooi, en hier gaan ek hê, a half y. Nee, okay, so now, let's go complete the square. Gaan hê x kwadraat minus 2x, okay, so I'm going to take that 2 divided by 2, so it gives me minus 1 square, so it gives me positive 1. Okay, plus y squared minus a half y. En nou kyk gou hierso, minus a half. As ek dit gedeel deur 2, dan kry ons hoeveel? Remember, divided by 2 is the same as times a half, so it will give me minus a quarter. No? Square that will give me positive
1/16. Die ding. Die doet is nou my foon, maar die ander geluid nou was die aircon gewees. Dis asof hy kom tot op 'n temperatuur, wat hy sê maar nou moet wees. Daar sê jy sien hy gooi P6. Nee, so hulle, dan stop hy eers. Want hy blaas nie nou en ek dink hy die temperatuur het hy bereik wat hy moes. Okay, so close your bracket. Ekskuus vir die foon, ek sal nou daar uitsort. Nee. En dan moet ons daai gaan by mekaar tel. Nee? Goed. So then gaan hy raak x minus 1 kwadraat. Wag gou. Ek gaan gou so maak. Dis hy. Dis 1 kwadraat plus y minus 'n kwart. Ek gaan nou vir go away. Is equal to, en dit geef my 17/16. Okay, nou, ek hoor nou, een van julle het nou gesê van die 8, nee? Eintlik, wat het jy nou gesê? Coming along for the ride, nee? Ja, jy moet hom maar net heeltyd skryf, nee? Maar daai middelpunt gaan presies dieselfde bly en my radius presies dieselfde bly. Okay, so then, ja. Wag gou hier. Ja? Oh, dit kon jy ook gedoen het, ja. So jy dan eintlik gekom by hierdie, maar sonder die 8 voor. Perfect, ja. Kon dit ook gedoen het. Okay, right, so therefore, midpoint. My middelpunt gaan wees x is 1 and a quarter. And then radius squared is this. So therefore radius would just be square root of the 17/16. Met ander woorde, okay. But I would still give you your mark if you stopped there. Maar hierdie ding gaan nou verskriklik aan wees. Gaan nou donker. Okay, right, nou is ons by 3.11, laaste enetjie. Okay, by 3.11 gee hulle vir my x kwadraat minus 3x, yes? Is dit net 'n strek? Y minus y squared. Okay, so let's take everything to the one side. So x squared minus 3x plus y squared minus y, and then it will be equal to 0. Now we're going to complete the square. Ek gaan nou daar invul. Okay, so if I take that minus 3 divided by 2 and then square, I'm going to get plus 9/4. En dan gaan ek hier ook sê plus 9/4. Then if I take this minus 1 divided by 2, I'll get minus 1/2. Square it, so positive 1/4. So tel hier ook by 1/4. Okay, so we will then end up with x minus 3/2 squared plus, y minus 1/2 squared equal to 10/4. Okay, now we've got it in the format that we want. So midpoint
will therefore be 3/2 and a half. And remember, radius squared was that 10/4. Met ander woorde, radius gaan wees vierkantswortel daarvan. So it would be square root 10/2. Good. Any questions? Okay, so dit was net daai enetjie wat ons so 'n bietjie gesnoeker het, né? Right, so now people, we've got to work with tangents, né? 'n raaklyn aan 'n sirkel. Okay, so there's a few things that you've got to remember about tangents. Kan ek maar skip hierso? Is daar iemand wat nog skryf? Okay. Okay. So, when we get a circle with a tangent, first things first, dit klink nou vir jou baie simpel, but a tangent must always be a straight line, né? Hy gaan nie so lyk nie. It must be a straight line. Right, then. En ek sal nou daar vir jou skryf, dan die ander ding, vanaf middelpunt, né? Tot by die omtrek, met ander die radius, tot 'n raaklyn, radius and tangent would always be cut at a 90 degrees angle. So that's another thing that you must remember. So concerning gradients, né? Remember, they sometimes ask you to get the equation of that tangent, né? So the gradient of this radius will times the gradient of your tangent will have to give you -1, né? Omdat daai tweeetjies mekaar loodregs sny. Goed. So, hierdie is nou niks nuut vir julle nie, né? Julle het dit mos nou verlede jaar gedoen. Okay, so kom ons kyk gou-gou net na uitgewerkte voorbeelde. So I'm going to say determine if y is equal to x minus 5. Ons gaan nou, ons verduidelik ons nog. Okay, nou hardloop gou-gou. Wie gaan gou gaan? Is a tangent. As julle nie wil gaan, ja, kry ek dit daarna, dis al. Dis hier 'n moetie, ek kan dit na die periode ook kry daar. Ek kan een van my ander grade se kindertjies stuur. Okay, so I'm giving you the line y is equal to x minus 5. I want to know if that is a tangent to the circle. Okay, I'm giving you the equation of that circle. Nou, ons moet die snypunt van daai twee grafieke bepaal, né? We want to determine where those two intersect. Good, so step 1 would be the x squared minus 4x plus y squared. Instead of rewriting that whole thing, what I'm going to do is, instead of y, which is that whole, whoops, dan gaan ek back aan. Excuse ek wou hom vir jou onderstreep. So that whole thing, I'm going to put in here. Right. So instead of y squared, I'm going to say x minus 5 squared. Nee. Goed, so dan gaan ek uitmaal. Okay. Ons gaan eers daar stop. Ons sal